Okay, I think we're gonna stop us there with that song and we're gonna go ahead and get started. Vamos a empezar. Voy a enseñarles mi pantalla para que puedan. A ver. Me permiten un momento para poder ver si tengo todo. So let's try that again. Okay. Thank you for being here. Welcome to ECMS Gardena Summer Bridge Orientation. Bienvenidos a la orientación del puente de verano o la orientación de verano para los alumnos. Vamos a empezar. Primeramente me presento yo. Soy el director, el señor Trejo, David Trejo. I am Mr. Trejo or Dave Trejo. I am the principal. And I'm going to allow the rest of the team to introduce themselves. Hello, everyone. Good morning. I am Dr. Ramirez Holden, Assistant Principal of Instruction. Good morning, everyone. I am Dean Royal, Dean of Student Culture. Good morning, everyone. I am Mr. Delgado. I am the school counselor, el consejero de la escuela. Some of these other folks may join us. I don't see them quite yet, but as soon as I do, I will ensure that they can be seen by everyone. Our office manager, Ms. Isabel Aguirre de Fernandez, will be joining us. Nuestra gerente de oficina va a andar con nosotros en un par de momentos. Nuestra coordinadora de educación especial también va a estar aquí para contestar preguntas. Our special education coordinator will also be here, Ms. H. And I think our student service coordinator, I'm not sure if he's going to join us, but he's a good face to recognize and know because he'll be someone that you can reach out to. Nuestro coordinador de servicios a los alumnos también quizás nos va a andar aquí. Si no está aquí, es un nombre bueno para conocer, aunque no esté aquí, porque durante el año escolar va a poder apoyar con muchas cosas. Tenemos algunos objetivos hoy. El día hoy vamos a conocer el personal y ponernos emocionados, ojalá, para el año escolar. Vamos a conversar acerca cómo se ve la orientación de verano, que le llamamos puente de verano, y revisar los detalles del programa. Y vamos a platicar un poco de cómo se va a ver el año escolar en este año que es muy diferente. Y les vamos a tener oportunidad para que nos hagan preguntas a ustedes. So we have a couple of short objectives. Meet the staff, and we want you to get excited for the school year. We're going to discuss what is Summer Bridge and review the program details. And then we want to give you a preview of what this year looks like, because it's obviously very different, and I'm sure a lot of you are wondering about it. And we want to provide a space for questions. There'll be a couple of different ways to provide the questions. If you're watching this on YouTube, just type a comment in there and we'll answer it when we get to it at the end, when we can at the end of the presentation. There's also a Q&A box at the bottom of the screen. You can see a Q&A box. You can enter a question there, and then we can answer it later, either written back to you as a chat, or we can answer it verbally. You can also type it into the chat box itself, or you can raise your virtual hand by pushing the button. There's a button that has like an icon and it says raise virtual hand. You don't want to raise your actual hand. We won't see it. In this type of meeting, you can see us, but we can't see you unless we activate your video. We hope to have other meetings in the future where everyone's cameras are on so we can get to know each other and it's not us talking to a screen so much, and we can see each other and get to know each other and build relationship. Hay algunas maneras en que van a poder hacer preguntas hoy. Primeramente, si andan viendo este video en YouTube en vivo, pueden poner un comentario con la pregunta y la vamos a contestar aquí en vivo. También aquí abajo de la pantalla donde nos anda viendo, hay una caja que dice Q&A. Allí puede entrar su pregunta y al fin de la junta las vamos a contestar todos en escrito o por video en vivo. También pueden escribirlo en la caja chat
y allí lo vamos a contestar. O pueden empujar el botón, haga clic en el botón que tiene la mano virtual para levantar la mano y al fin de la junta vamos a activar su micrófono o le vamos a pedir a ustedes que activen su micrófono para platicar con nosotros. Nosotros no los podemos ver a ustedes, entonces si tienen la mano levantada en casa se van a poner bien cansados y nadie les va a hablar por nombre. En el futuro nos gustaría tener más juntas así, pero donde nos podemos ver todos. En esta junta ustedes nos pueden ver a nosotros, basado a quién está platicando, pero nosotros no lo podemos ver a ustedes. All right, I'm going to review some important dates coming up. July 30th and 31st, this Thursday and Friday, we will be distributing computers and our summer reading book. Every student at ECMS Gardena is required to read this book. All of our staff members, all of our teachers are also reading it as well. We will be starting the year with it. So you can pick that up this Thursday and Friday. August 3rd through 7th is our Summer Bridge program, which we will go into more detail about today. And that's only for our incoming new students, 6th and 7th grade. And August 24th is our first day of school. Primeramente, con algunas fechas importantes, este jueves y viernes, el 30 y 31 de julio, vamos a distribuir las computadoras para los alumnos que los ocupan y el libro de lectura para todos los alumnos de grado sexto. El 3 y el 7, desde el 3 de agosto hasta el 7 de agosto, toda la semana que viene, es el puente de verano, la orientación para los alumnos de grado 6. Y el 24 de agosto es el primer día de clases. Allí puede ver el libro que le vamos a regalar a los alumnos. So let's talk a little bit about our mission. We like to remind folks of the community you're choosing to join, and now more than ever, I think this mission speaks to what's going on in the world. Our mission is to reimagine public education in low-income communities of color to prepare conscious, critical thinkers who are equipped to graduate from college and create a more equitable and sustainable world. I've said this before, but that last part, they prepare conscious, critical thinkers, that with so much misinformation, so many people trying to just spin their side of events, we don't want to tell students what to believe. We want them to learn how to find facts and how to create their own moral and ethical framework and know that they have a role in making this world more equitable and more sustainable, that they are a part of it and they can start now. Nuestra misión, queremos platicar al lado de esto un poco, lo platicamos al principio de varias juntas para que recordarlos de qué son nuestros valores al lado de cómo vamos a hacer decisiones al lado de la educación pública de sus hijos. Nuestra misión es reimaginar la educación pública en las comunidades de color, de bajos recursos, para preparar pensadores conscientes, críticos, que están equipados para graduarse de la universidad y crear un mundo más equitativo y sostenible. Esa parte, la secundaria parte ahí, preparar pensadores conscientes, críticos, es tan importante en este tiempo de noticias falsas y gente que quiere manipular por internet. Queremos que ellos no solo puedan repetir lo que nosotros queremos que ellos crean, pero que ellos mismos sepan cómo encontrar la información que ocupan para que ellos mismos puedan construir lo que es moral para ellos. Y que ellos sepan que ellos son parte de este mundo y tienen responsabilidad en que este mundo salga más equitativo y sostenible. Here in front of you, we have some data that is important in relation to how our students are performing in comparison to nearby schools. One of the reasons why our schools are performing at the way they're doing is simply because of the time and effort that our team provides in every single thing that we do. Something as simple as Summer Bridge. There's a lot of thought, there's a lot of things going on into it. There's teachers that are being part of it. There's a lot of information that's going into that to be able to prepare our students for them to be successful for when we do start in school. So there's a high importance in all the activities that we do. Make sure that you're part of all of them as much as possible. En la siguiente página, could you go to the next slide, Mr. Jerome?
Did you translate the slide already? It's doubled the next Oh, one. sorry. Thank you. En esta página lo que tenemos de frente de nosotros serían datos acerca de cómo está haciendo nuestra escuela en relación de escuelas al par de nosotros en exámenes del estado. Queremos que sepan de la razón que tenemos nosotros datos altos es por la importancia que le tomamos en todo el tiempo que tenemos con los estudiantes. Algo tan simple como Summer Bridge es muy importante para sus estudiantes. Hay maestros, directores, muchas personas que es un equipo de tratar de asegurar de que nuestro tiempo con ellos sea importante y ellos estén aprendiendo demasiado. We wanted to remind you of what it will look like when you come pick up your computer. When you come pick up your computer, you're going to do it through our back parking lot, and Dean Royal will talk about that in just a bit. But we did this before, and we did it with much less time to plan for it. We passed out to 60% of our families computers, and we also served meals in a contactless way. We were serving 900 meals on average in a week. We passed out dozens of hotspots. We even put up a YouTube channel that has been successful in getting out our messages. So we will communicate with you via newsletter, via email, text message on Talking Points, and even videos on YouTube. Talking Points Communications. Today, many of you that have already finished the enrollment process will begin receiving communications via text message from Talking Points. You can download the app or just continue communicating from text message. But if you're getting messages from us today in your text box, it is from us. It is not spam. Replying stop will not make it stop. If you want a phone number taken off, whether it's one parent doesn't want to be on there, please just let us know that via Talking Points or email, or call us and say, hey, this is the parent that's going to be in charge of that, and we'll take you off that. But by default, we put both parents on there. Les queríamos comunicar y recordar de cómo se va a ver cuando llegan a recoger su computadora o libros o comida. Ya lo hemos hecho por varios meses con mucho menos tiempo para planear. La transición fue tan rápida, pero ya andamos pasando el promedio de 900 comidas servidas semanalmente. 60% de nuestros alumnos el año pasado recogieron computadora. Les dimos docenas de puntos de acceso a familias. Y hasta creamos videos en YouTube para informarles a las familias de lo que andamos haciendo, y grabamos las juntas familiares para que ustedes lo puedan ver a otro tiempo si no están disponibles en el futuro. Y les vamos a mandar mensajes por una aplicación que se llama Talking Points. Van a recibir mensajes textos traducidos automáticamente. A veces lo van a recibir en inglés y lo ocupan en español. Nomás se comunican con nosotros por esa aplicación que lo ocupan en español, y vamos a poder cambiarlo por ustedes. Si reciben mensajes empezando hoy, los que han acabado todo el papelaje, han entregado todos los documentos, van a empezar a recibir comunicación. Pienso que hoy, si reciben algo, no es algo para ignorar. Por favor, nos pongan atención a los mensajes, y cuando nos responden, solo nosotros lo podemos ver. Se traduce automáticamente. If you get text messages in Spanish or another language, because for whatever reason we believed that your preferred language was Spanish, please reply simply with, please change my language to English, and we'll take care of it. Those text messages will be two-way communication. You cannot call that phone number. It is not for calling. You have other numbers for that. That number is only for text messaging. Los mensajes textos que van a recibir de nosotros solo son para recibir y mandar mensajes textos, no son para hablar. All right, I'm going to go over our academic program, what it looks like. We will be starting with distance learning. We have Summer Bridge coming up for incoming 6th and 7th graders. We have around 360 students in grades 6 through 8. Our 6th and 7th grade classes are cored, meaning they have one teacher for math and science and one teacher for ELA history that teaches both of those subject areas. Our class sizes are around 27 to 31. We offer specialized support services. We have advisory to do check-ins with students to build community. We also have counseling, our community building program through advisory.
We also have an element of environmental learning. We have an elective class called Green Ambassadors, where a lot of this environmental learning happens. We do have an outdoor education program that we usually do camping in person. It will look different this year because we are starting with distance learning. And we always have an interdisciplinary benchmark where our teachers from across core subject areas work together to come up with a project for students to integrate all subject areas. Ms. Isabel, will you take over for translating that, please? Yes, good morning, Mr. Trejo. Thank you for supporting me. I was able to connect when You Dr. can just Ari. go ahead and start translating, Ms. Isabel, And, on the slide, please. El programa académico de nuestra escuela se está iniciando con el aprendizaje a distancia. Seguidamente vamos a tener nuestro puente de verano para los nuevos estudiantes de sexto y séptimo grado. Nuestra matriculación completa abarca 360 estudiantes en los grados sexto a octavo. De igual manera, esos grados están agrupados por materias. Tienen una clase con un maestro de matemáticas y ciencias y también tendrán una clase de historia y artes del lenguaje. El tamaño de nuestras clases es aproximadamente entre 27 y 31 estudiantes por salón de clase. Tienen las clases de asesoría todos los días por las mañanas, tienen el servicio de consejería con el señor Delgado y de igual manera también tenemos un programa que les permite construir comunidad, interconectarse, interrelacionarse. Estamos enfocados en el cuidado del ambiente y en la concientización acerca del cuidado del ambiente. Pues cuando hemos estado en clases dentro del plantel, tenemos actividades educativas al aire libre y tenemos puntos de referencia interdisciplinarios donde la oportunidad para los estudiantes de interactuar y intercambiar es posible. Good morning, families. I'm Ms. Heron. I am the special ed coordinator for ECMSG. Buenos días, soy la coordinadora de educación especial, la señora Heron. I'm going to introduce our sixth grade team. Voy a presentarles nuestro equipo de sexto grado. Teaching math and science, our STEM programs, is Mr. Huynh and Dr. Brooks. El maestro de matemáticas y ciencias y las clases STEM es el señor Huynh. And teaching our humanities courses for sixth grade is Ms. Dons and Mr. Seawald. Y enseñando las clases de humanidades tenemos a la señora Dons y al señor Seawald. And providing support to the students with exceptionalities is Ms. Wallen and Ms. Navarro, along with myself. Y proveyendo servicios a los estudiantes con excepcionalidades tenemos a la señorita Wallen y a la señorita Navarro. So the big question that folks have is, what is learning going to look like this fall? We've seen a lot of things in the news. We know that we talked about a lot of possibilities last time we met, and our priorities remain the same. Number one goal is safety for everyone, not just our students, but our staff and our families and our overall neighborhood and community. So with that in mind, we are starting off the school year with distance learning. We are committing to that for at least the first month of the school year, but if we're being honest, we anticipate it's going to be longer than the first month. When we are making transitions to having more students on campus, we will give you plenty of time and notice to adjust for that. But distance learning will be our main instructional program. And we've been working all summer to ensure that we were really proud of what we did last
quarter with such little time to plan. But now with more time to plan, more platforms and digital trainings to go and engage in, we feel like what we're going to offer in the fall is going to be a high quality program that happens to take place virtually. We're also currently working to partner with the county public health department to ensure that as soon as we can bring small groups of students on campus, we will do that. We'll have a different list of priorities in terms of who we bring on campus first. We want to ensure that our students that have the highest level of need with IEPs are being prioritized to come on campus, as well as our new students for assessment. And then after that, once we're having more people on campus in conjunction with the County Department of Public Health, then we'll start doing other activities like community building or science labs, things that are really difficult to do from home. But for right now, everyone should plan on distance learning. El objetivo número uno cuando andamos haciendo los planes para el aprendizaje en el otoño es la seguridad de todos, de ustedes, de sus familiares, de los muchachos, de los chicos y las chicas, los alumnos, los maestros, el personal, la comunidad. Basado a eso, como la mayoría de las escuelas en el condado de Los Ángeles, vamos a empezar el año con aprendizaje a distancia. Va a ser nuestro programa educacional principal y hemos trabajado este verano para asegurarnos que la calidad de lo que vamos a proporcionar sea de alta calidad. El año pasado tuvimos mucho orgullo en lo que pudimos hacer con bien poco tiempo de planear. Ya hemos tenido todo el verano para planear y hacer entrenamientos para asegurarnos que nuestros maestros y nuestra escuela pueda ofrecerles un programa de alta calidad. Y también andamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado para asegurarnos que cuando nos den permiso, vamos a empezar el momento que nos den permiso de tener grupos pequeños en manera segura en la escuela para apoyar a los alumnos que lo ocupan lo más. Los alumnos que tienen IEP o que tienen necesidades de apoyo más alta van a ser nuestra primera prioridad. Después de eso va a ser todos los alumnos nuevos para hacer exámenes al lado de qué es lo que saben para poder tener el medir dónde empezaron con nosotros y dónde acaban con nosotros. Y ya después de eso podemos hacer actividades para que ellos hagan relaciones positivas con sus compañeros, con los maestros y cosas como los experimentos de las clases de ciencia que no se pueden hacer en casa. Todo va a tener prioridad en orden, pero la seguridad va a ser la primera prioridad. So how did we respond to distance learning? You may be wondering what are some things we put in place once distance learning started? Ustedes podrán estarse preguntando cómo llevamos a cabo nosotros el aprendizaje a distancia. Y estas son algunas de las cosas que nosotros tenemos en funcionamiento. Our teachers worked from home and they did asynchronous, which is more of a self-paced student work, and synchronous, which was live instruction. So there was a mixture of both that our teachers were facilitating from home. Nuestros maestros trabajan desde la casa y ellos se desempeñan de la siguiente manera. Llevan a cabo una instrucción desincronizada, la cual tiene que ver con la manera como el estudiante va aprendiendo a su propio ritmo, y también una forma sincronizada, que es cuando los estudiantes están en vivo conectados con los maestros. We had advisory for social emotional check-ins with their peers and their teachers. Tenemos también consejería o asesoramiento para proporcionar apoyo desde el punto de vista social y emocional con los estudiantes. There was a variety of enrichment activities after school and social hours for students to also just interact with their peers. También tuvimos una variedad de actividades para después de escuela y actividades sociales y de enriquecimiento. We continued to provide support services, counseling, and SPED ed services online. Continuamos ofreciendo también servicios de apoyo y asesoramiento en línea para los estudiantes de educación especial, así como consejería.
We made sure to still communicate with our families through our YouTube channel, videos sent out weekly, and our weekly newsletter. También continuamos manteniendo la comunicación con nuestras familias a través de nuestro canal de YouTube y el boletín de noticias y a través de la comunicación en línea. And we also provided incentives such as Trivia Thursdays, where students filled out a Google form and got prizes. We had DJ Fridays, and our student council still hosted virtual events. De igual manera, hemos tenido también actividades de enriquecimiento como la trivia de los jueves, donde los estudiantes responden una encuesta a través de un formulario de Google y obtienen premios. De igual manera, tenemos una actividad los viernes, hemos tenido una actividad los viernes con DJ y nuestro consejo estudiantil también lleva a cabo actividades virtuales de enriquecimiento. So in this next video, we're going to play a 2019 Summer Bridge, which was last year's Summer Bridge. I want you to keep a few things in mind when viewing this, is that this group of students, that was the first week that they were on our campus. And notice how comfortable they were, notice how in a great space they were. So that's the overall goal of Summer Bridge. We have to do it virtually this time, but I do want you guys to keep that in mind, is that they were only with us and this was the first week. Antes de que vean este video, quiero que tengan algo en mente, es de que esta fue la primera semana de Summer Bridge para los estudiantes que entraron. So si notan unas cosas que van a ver es que están felices, se sienten cómodos, y esa es una de las metas que tenemos cuando tenemos Summer Bridge. So as you guys can see, this was our first week with them. They were having a great time. They were getting to know each other. They were getting to know each other's names. There was also high school and middle school mentors there, which is something that we linked them up to within Summer Bridge. So this is the overall goal of Summer Bridge. It's for the students to become familiar with ECMS Gardena and what it is to be part of our school. I do want you guys to notice that there was also no social distancing. This wasn't happening in 2019. So we do have to figure out how to do that this time around with social distancing. So the goal is still the same. We're just gonna tackle it a little bit different. Una de las cosas que quiero que noten en el video era de que estaban todos riéndose. Era la primera semana que se conocieron. Ellos se conocieron acerca de la escuela, qué son las metas de la escuela, qué es ser parte de la comunidad, y también acerca de ellos conociéndose con un estudiante del 8º grado que le puede ayudar durante esos 2-3 años que estén ahí los estudiantes. Es importante que noten que no hay ningún tipo de distancia. Eso era porque era en el 2019. La meta sería todavía igual. Vamos a tener que hacer lo mismo, nomás lo vamos a tener que hacer virtual y con social distancing, con distancia entre todos.
The overall goal of Summer Bridge is to make friends, meet an 8th grade mentor, and learn online tools and the expectations of what it is to be at ECMS Gardena. La meta de Summer Bridge, más que nada, es que hagan amigos, conozcan a otras personas, tengan a alguien que ha estado parte de nuestra escuela como un estudiante del 8º grado para que le pueda ayudar a aprender más herramienta de virtual y también entender las expectativas de ECMS Gardena. You go to the next slide, Dave. I went over it together. One more. Estas son unas de las expectativas de unas cuantas de las expectativas de ECMS Gardena. These here are the expectations of ECMS Gardena. I think Royal's going to go over this one, Delgado, so they can get to know sorry. Royal. Thank you so much, Mr. Delgado. Good morning again, families. I want to review some school-wide expectations that we'll be reviewing with your learner during Summer Bridge. La señora Ms. Royal va a sobrepasar unas pocas de las reglas de que es parte de ser de Summer Bridge. First things first, just like Mr. Delgado just explained, is going to look very different. So as far as expectations and going more in depthly into it, we would like for your kiddo to be engaged in what's going on. We would like for them to have their cameras on, et cetera, et cetera. But those are things that we'll be going more in depthly with your learner, and you'll be privy to that information too. Also, whether we're on campus or whether we're online, we do have our community agreements that we adhere to and we expect our students to adhere to as well. That one would be, I'm sorry, I'm going really fast. My apologies. Ok, tal como ha dicho el señor Delgado, vamos a revisar algunas de las expectativas que vamos a tener durante el puente de verano. Ustedes más adelante van a recibir información más en detalle acerca de estas. El puente de verano este año luce de una manera diferente debido a las circunstancias, pero poco a poco vamos a ir revisando estas reglas. Go ahead, Royal. One of those agreements is mutual respect. Our second one that we go by is we appreciate and we don't acknowledge put downs. We don't promote put downs. We have a right to pass and right to participate. That's very interesting, and we'll explain that to your learner as well. And as well as attentive listening. That's a part of that engagement I was speaking about earlier. Esperamos que los estudiantes puedan seguir estas reglas de la escuela y que ellos estén prestos para seguir los acuerdos que nosotros como comunidad tenemos. Y una de nuestras reglas es el respeto mutuo y esperamos que ellos puedan poner eso en práctica. De igual manera, nosotros acostumbramos a reconocer también cuando hay logros, cuando se hacen decisiones positivas. Y en el otro lado opuesto, nosotros no toleramos el menosprecio a los demás o el que se les haga sentir menos. Todos tienen derecho a participar o a aprobar o a desaprobar y esperamos que todos sean, que puedan escuchar atentamente todo lo que se les comunica y que puedan seguir todas estas reglas. Last but not least, we are looking to have a very, very exciting Summer Bridge. So I hope that your kiddos are looking forward to it because we are looking forward to providing them a very exciting experience. Por último, esperamos que este sea un puente de verano que les emocione mucho a los estudiantes, que de igual manera nos está emocionando a nosotros y esperamos que pueda llevarse a cabo de esa manera. Some Summer Bridge details. What does it look like? So we will be starting next week, Monday through Friday, August 3rd through the 7th. Ok, estos son algunos detalles acerca del puente de verano. Vamos a darle inicio la próxima semana, desde el lunes hasta el viernes, el día 3 de agosto hasta el día 7 de agosto. The times, so the schedule looks like your learner will start at 9 in the morning and will end at 12:30. They will have 2 classes a day with a break in between. So their first class is from 9 to 10:20. Then they take a break for about 40 minutes.
And then they come back at 11 to 12:30 for period 2, for their second class. El horario de clase luce de la siguiente manera. Ellos van a tener 2 clases al día con un periodo de descanso de 40 minutos. Su primera clase se va, perdón, se va a iniciar a las 9 de la mañana hasta las 10:20, luego tienen su descanso de 40 minutos y luego regresan y se conectan de 11 de la mañana a 12:30 para completar su segundo periodo de clase. The materials that they will need are the Ghost Boys reading book, which again, you can pick up this Thursday and Friday. There will be a class specifically tied to this book, so they will need it. Their laptop and internet connection. Los materiales que van a necesitar van a ser los siguientes. Un libro llamado Ghost Boys que van a poder recoger entre el jueves y el viernes de esta semana. De igual manera van a necesitar tener una computadora portátil o una laptop que también se les van a entregar esta semana los días jueves y viernes y van a necesitar tener acceso al internet. So how are we going to contact your student? We have assigned ECS emails to your students and they have been mailed to you. So if you haven't received them by today, you should be receiving them soon. And then you are also going to get them via email and text, which is going to be your student's email and login password. That's going to be our main form of communication with your student. There's going to be an email sent out from the teacher, Carolee Montoya, and all your student needs to do is respond to them, to that email saying, confirm Summer Bridge. The morning of Summer Bridge, we're going to send them a link and we'll take it from there. If you do not receive that email and password that is of your student, please contact the front office and they will give you that information. But please wait on it for the rest of today. That's when you should receive it. If you don't receive it by tomorrow, go ahead and contact them. ¿Cómo vamos a conocer y a platicar con su estudiante? Nosotros le hicimos un correo electrónico a su estudiante y ese correo electrónico va a tener la contraseña y el correo electrónico de ellos va a ser la plataforma que nosotros vamos a usar para comunicarnos con sus estudiantes. Una maestra, la señora Carolee Montoya, lo que va a hacer es mandarles un correo electrónico y ellos tienen que responder a ese correo electrónico diciendo, confirmando Summer Bridge. Y el lunes a las 9 de la mañana les vamos a enviar un link para que ellos puedan ser parte de la clase y nosotros lo tomamos de ahí. El correo electrónico y contraseña fue enviada y más que nada la van a recibir hoy, si no la han recibido antes. Y si no la reciben hoy, para mañana, por favor, contacten a la oficina y le pueden agarrar esa información. Fue enviada por correo y correo electrónico también, para que tengan esa información. Y lo que miran abajo, que dice un nombre de un estudiante, es un ejemplo de cómo se mira el correo electrónico, que sería el nombre del estudiante y dice la arroba ECMS student. As you can see in the bottom of it, I just wanted to mention this slide, we do have a student sample email, which is the first name _ their last name, along with ecmsstudent.org. Right. Ms. Royal? I'm sorry, I was answering a question. My apologies. So we will have a laptop and reading book pickup toward the end of this week. Vamos a tener la distribución de las computadoras y del libro al final de esta semana. Oh my, okay. So July 30th and 31st, the pickup will be between 9 a.m. and 11 a.m. and 1 p.m. and 3 p.m. La distribución se llevará a cabo de 9 de la mañana a 11 de la mañana o de 1 a 3 de la tarde, los días 30 y 31. All families should retrieve a reading book. And if you need a laptop, you can get it there. Yes, your learner, they're allowed to use their own personal laptop. I know that was a question as well. De igual manera, todas las familias van a recibir un libro que van a leer durante este verano.
y de igual manera van a recoger las computadoras. Y si su estudiante, alguien pregunta si puede usar su propia computadora, la respuesta es sí, la puede utilizar. Next slide, please. Oh, I'm sorry. I'm going too far ahead. There's a map on here. I don't know if you guys could see it, but it's our same pickup. We're going to use that same pickup line, the same line that we used to give away food, the same line that we used to give away all of our electronics, our same line through the back of our school, through the back of our parking lot, I'm sorry. We ask that you please keep your mask on. You remain in your car. We will come to you and bring everything that you need to you. And we'll go over next steps. I'm sorry, we'll go through those next steps when you're there through the line, but please keep your mask on, please stay in your car, we will bring those items to you. Now, Ok, para el proceso de distribución pueden ver que hemos incluido un mapa de ubicación de nuestra escuela y la distribución va a llevarse a cabo tal cual como lo hemos hecho durante este tiempo para distribuir los alimentos de los estudiantes a través del estacionamiento en la parte de atrás de la escuela que tiene su entrada por la calle Menlo. Les pedimos por favor que permanezcan en sus vehículos, que las personas que estén dentro del vehículo tengan todos sus cubrebocas faciales y no se bajen de su vehículo. Nosotros, el personal, se va a acercar a ustedes y les va a dar las instrucciones de lo que tienen que hacer para recibir la computadora y el libro. Uniform. So of course, again, going back to virtual learning is going to look very different than what the expectation is on campus. We do ask that your learner is wearing something appropriate while they are engaging in class with their cameras on. The advice and the suggestion that I will give is to keep them in school mode, to keep them ready and prepped for learning. I would say go ahead and put that collared shirt on and those shorts on so they can be ready and be in an area where they can learn best. So no, it is not required, but we just would like appropriate attire when their cameras are on. Yes. Con respecto al uniforme, dando que el inicio del año escolar se va a hacer de manera virtual, no se requiere que los estudiantes porten el uniforme de la escuela. Sin embargo, les pedimos que por favor ellos utilicen un vestuario adecuado cuando estén frente a su cámara en la computadora. Les sugerimos que pudieran utilizar los colores del uniforme de la escuela. No es obligatorio, no es necesario, pero queremos que ellos comiencen a sentirse conectados y que se involucren tal cual como si estuviesen en el plantel. Desde luego las expectativas cuando estamos dentro del plantel son diferentes con respecto al uniforme, pero sí les pedimos que aun cuando no es necesario tener el uniforme, mientras estén frente a las cámaras estén con un vestuario adecuado. Thank you, Mrs. Bell. And also, just a reminder, when we come back to campus, yes, we do have certain color shirts, certain color bottoms, etc. But that'll be a conversation as we're coming back into campus. Por supuesto, cuando estemos de regreso en el plantel, hay unas reglas para el uniforme en cuanto a los colores, en cuanto a lo que deben portar, y por supuesto, ya que ese momento llegue, les daremos mayor información con respecto al uniforme que deberán utilizar en el plantel. Ok, mi nombre es Isabel Aguirre. Inicialmente tuve dificultades para conectarme. Soy la gerente de la oficina y con el equipo de la oficina, la señorita Imani Burton y la señora Verónica Hernández, estamos en la mejor disposición de prestarles a ustedes el apoyo que necesiten. En la oficina tenemos un horario que hemos estado llevando a cabo durante este tiempo de cierre de la escuela. Estamos en el plantel los días lunes y jueves, que son los mismos días en los que distribuimos los alimentos escolares, y nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. My name is Isabel Aguirre. I am the office manager, and with my office team, we are more than willing to provide any support that you might need. We have been working during all this closure of the schools with a schedule only Mondays and Thursdays when we are distributing school food.
And our schedule is from 8 a.m. to 4 p.m. and that is by appointment only. We are closed on campus. We are not on campus Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, but we are available to take any phone call or any request that you might have over the phone. The school phone number is 310-425-1605. We are also going to start using a platform called Talking Points, where we are going to be sending you information over text message, and you are able to receive it in your own language. And it's also going to be during the schedule of 8 a.m. to 4 p.m. The food distribution continues Mondays and Thursdays, as I mentioned before, 11:30 to 1:30 p.m. And we ask you to please help us to enforce the social distance guideline, wear your face mask all the time, and keep the 6 feet distance apart when you are on campus. And we are providing any support that the student might need in terms of Chromebooks, hotspots, information for enrollment, submitting paperwork, IEPs, any question or any needs you might have, please feel free to contact the main office and we will be more than happy to support you. Anteriormente les mencioné nuestro horario lunes y jueves, y los días martes, miércoles y viernes la oficina está cerrada, pero nosotros continuamos proporcionando apoyo de manera virtual o digital remotamente, ya sea a través de la llamada telefónica o correo electrónico, y a partir de hoy comenzaremos a también comunicarnos a través de la plataforma Talking Points. El teléfono de la escuela 310-425-1605 en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. De igual manera, continuaremos distribuyendo las comidas escolares en el horario de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, lunes y jueves. Y durante todo este proceso les pedimos, por favor, que cuando acudan por alguna razón con su cita a nuestro plantel, tengan siempre su máscara facial y nos ayuden a mantener la distancia social por razones de seguridad. Y proporcionamos cualquier apoyo que los estudiantes puedan necesitar con respecto a las computadoras, los puntos de acceso al internet como hotspots, si es que no tienen acceso en casa. Proporcionamos ayuda con los passwords, correos electrónicos, cualquier pregunta, entregar documentos para matriculación o reinscripción, cualquier necesidad que puedan tener. Nuestro equipo de la oficina, la señora Burton y la señora Hernández y su servidora, estamos en la mayor disposición para apoyarles. So that brings us to the end of our presentation, and we hope that through it we answered a ton of questions that you may have had, but we know that we didn't answer all of them. I do want to take a moment to answer some of the questions that I saw coming up in the chat box that folks may have missed. You do not need an appointment to pick up a computer. Whether your child or not needs a computer, a laptop has been assigned to them by default. If your child has a better computer at home, they don't have to pick it up. We just wanted to make sure that the process is much faster. When you come in, you give us your child's name, we grab the specific computer that is already pre-assigned to them, and we make that process move a whole lot faster. All students should participate in Summer Bridge, including those with IEPs. If you've already dropped off the IEP on campus by appointment, great. If you have not, please make an appointment to drop it off as soon as possible, so that we can have as much information as possible to be able to support your child during Summer Bridge. If you have any specific concerns as it relates to the supports and accommodations that your child needs, and you're concerned about them as it goes into Summer Bridge, Ms. Heron is the person to reach out to, and she put her email in the chat box. Antes de tomar preguntas, quería contestar o compartir algunas de las preguntas que vimos en la caja chat, que quizás otra gente tendrá la misma pregunta. Primeramente, no ocupan cita para recoger la computadora. Ya le hemos dado una computadora o asignado una computadora a su hijo o a su hija, aunque lo usen o no lo usen. Cuando lleguen, van a decir el nombre de su alumno y nosotros vamos a poder encontrar la computadora específica de ellos para poder mover ese proceso mucho más rápido.
Para los alumnos que tienen IEP, ellos también deben de participar en este programa para poder empezar a hacer o formular relaciones y amistades con sus compañeros. Si no han dejado el IEP en la oficina, por favor, comuníquense con la oficina hoy para hacer cita. Si tienen alguna inquietud o preocupación específicamente al lado de su alumno y el IEP para los apoyos del próximo año, para los apoyos de la próxima semana durante esta orientación, por favor comuníquense con la señora Heron, que puso su correo electrónico en la caja chat, y ella va a poder escuchar sus preocupaciones. Veo que Elidia Sandoval tiene su mano levantada. Elidia Sandoval, I'm going to go ahead and if you can unmute yourself, you should be able to talk now. Una pregunta, ¿qué es el IP? IEP. IEP is una pregunta that's a really good question. The question is, what is an IEP? Un IEP es un programa de educación, un plan de educación individual que recibe un alumno cuando van por el proceso de educación especial. Entonces, cuando ocupan apoyos o acomodaciones extras y se hace formal por un proceso que se llama el proceso de IEP, entonces califican por apoyos de educación especial. Okay. The question was, what is an IEP? Because if your child doesn't have an IEP and you hear that term a lot, you may not know what it is. It is an individual education plan that students that are in our special education program are entitled to. It ensures that they receive all the supports, accommodations, and modifications if necessary to ensure that they can learn. And it goes through a formal process, and then that's documented to ensure that everyone knows what supports that child is entitled to. ¿Eso contestó su pregunta? Sí, gracias. Gracias. Zaida, I saw that you had your hand up earlier. If you can unmute yourself. Señora Zaida, si puede activar su micrófono, por favor. Sí, una pregunta acerca de las computadoras. Están diciendo que se van a entregar por el carro, ¿no? Pero uno que vaya caminando, ¿por dónde se le va a entregar? Por el mismo estacionamiento va a poder llegar y nomás vamos a practicar la distancia social. Le vamos a dar el papelaje para que firme. Nos vamos a separar de usted. Usted lo va a firmar. Vamos a dejar la computadora ahí y usted va a poder agarrarlo. Vamos a tener ahí un espacio al lado para que puedan caminar de manera segura. Pero va a ser por el mismo estacionamiento. Y vamos a llevar guantes y todo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias. The question was, if a family does not have transportation or is going to go walking, can they go through the same parking lot? And the answer is yes. We're going to go through the same parking lot. We'll have a side way where you can walk in safely. Please wear a mask and personal protective equipment and practice social distancing. We'll leave the clipboard for you to sign the documentation and walk 6 feet away from you. Come back and pick it up. And please ensure that you're practicing social distancing for your own good and for the safety of our families. Lucrecia Garcia, si puede activar su micrófono. Lucrecia Garcia, if you can activate your microphone. Buenos días. Mi pregunta es, ¿a qué distrito escolar pertenece la escuela? Esa es una pregunta muy buena. Nosotros andamos adentro de donde sería el distrito de Los Ángeles, pero el distrito de Los Ángeles no es el distrito que nos da nuestro credencial o permiso para operar. El condado de Los Ángeles, el Departamento de Educación de Los Ángeles, Los Angeles County Office of Education, LACO, es la organización que nos da permiso para existir. En el estado de California hay 3 maneras en que una escuela charter puede existir: por distrito, por junta directiva de distrito, junta directiva de condado, de oficina de condado de educación, o el estado. Pero uno no puede agarrar permiso del condado, del estado, si el condado no ha rechazado su petición para existir. El condado no les puede dar permiso si el distrito no ha rechazado. Entonces, cuando empezó esta escuela, empezó primeramente pidiendo permiso al distrito de Los Ángeles y no se dio el permiso.
llegó la apelación al condado y el condado sí ha dado permiso. Tenemos relación muy buena con el condado, con la oficina del condado de educación de Los Ángeles. Entonces nosotros pertenecemos al Condado de Educación de Los Ángeles. Le pregunto porque algunas, como algunas aplicaciones a las programas que hay ahorita como escuela de música y todo, entonces nos piden. Sí, ¿a cuál distrito pertenecen? ¿Pueden decir que viven en la área de LAUSD? Porque si la mayoría de nuestros alumnos viven en esa área, viven en la área de LAUSD, pero el condado el distrito oficial de la escuela de nosotros es el condado de Los Ángeles, el Departamento de Educación de Los Ángeles. Ok, pero entonces sí puedo aplicar para los programas que hay. Sí. Okay. Okay. So the question was, what school district do we pertain to? Because there are some programs being offered to LAUSD students, and the answer is not necessarily the shortest answer. We are not part of LAUSD, but we exist within LAUSD bounds. And so we are authorized by the Los Angeles County Office of Education. In the state of California, 3 boards of education can authorize a school: a state board of education, a county board of education, and a district board of education. A state board of education cannot authorize you unless a district and a county has rejected your petition to exist or be renewed. A county board of education cannot authorize your existence unless a district has rejected your petition to exist. So when this school first started, LAUSD said no, and the County Office of Education said yes. And that is why we have permission to operate as a charter school in this area. And we have a really good relationship with the Los Angeles County Office of Education. If you are applying for programs, your child, by enrolling in our school, is not an LAUSD student, but they probably live within LAUSD boundaries. But their actual official district is the Los Angeles County Office of Education. I don't see any more hands raised, so I'll rely on the panelists for questions from either YouTube or chat box that I may have missed. So I've answered all the ones on YouTube. However, I do want to make it clear and just a quick recap on this next few weeks, the next few days. So first thing that you're going to be receiving is your student's email, which is going to be their login and password. And your student should log in and respond to an email from the teacher, Ms. Montoya. That's the first step. The next thing is on Thursday and Friday, which is the 30th and the 31st. There's 4 different times that you receive the flyer with those times. Make sure you come by. Everybody needs a book, so everybody should be going through that line. And then if you need a laptop, we have one assigned. If you don't, that's perfectly fine. But 30th and 31st, that's when you would be picking up a laptop. And then on Monday morning, your student is going to receive a link to the email that we provided to them. So if your student is not logged in, there's no way we have access to them. So it's very important that your student responds. And next week, when Summer Bridge starts, make sure that they log in at 9 a.m. or before 9 a.m. Just say that in Spanish. Una de las cosas que quería decir que es muy importante es, van a recibir un correo electrónico y la contraseña de su estudiante para poder estar con nuestra escuela, de tener nuestra contraseña y correo electrónico. La van a recibir esa hoy por texto y también por correo. Está enviada dependiendo de dónde viven. Es muy importante que su estudiante responda al correo electrónico que fue enviado por una maestra que se llama Ms. Montoya para confirmar. Y después de eso, este jueves y viernes, el día 30 y 31, hay 4 diferentes tiempos que les enviamos la información de poder venir a recoger una computadora y también el libro. Todos necesitan libros, no todos necesitan computadoras, pero nosotros tenemos unas asignadas para ellos si la necesitan, pero pueden, por favor, asegúrense de que vayan el día 30 o 31 a recoger eso. Aparte de eso, el lunes van a recibir la información de la clase y de ahí nosotros lo podemos tomar de ahí. I also wanted to clarify, there was a question about what online platforms will be used.
And Google Classroom will be the main source of turning in assignments and where teachers are going to post assignments. And during Summer Bridge, students will get exposure to that as well and learn how to use it. But there's other online platforms that teachers might use, such as Zoom or Google Meets, to meet online. And hay una pregunta en relación a si los estudiantes van a estar utilizando Google Classroom para las asignaciones y las actividades. Y sí, efectivamente, los estudiantes van a recibir su comunicación de parte de su maestra y van a estar utilizando Google Classroom. Y durante el puente de verano, a través del correo electrónico, los estudiantes van a estar recibiendo los vínculos y la comunicación que necesitan para poderse conectar al programa. Mr. Trejo, there are some questions regarding the waitlist and admission for new students. Can you read the question to me? Yes, there is a parent saying that she wants to know if we are accepting new students, as she has a niece in 10th grade in the position 10 on the wait list for 7th grade, and she's wondering if we are we have opened any space. That she graduated, that she has a brother that graduated from ECMS last month, and also she has another student going to 6th grade and 7th grade. Okay. I have talked to this parent before. Unfortunately, there's no space available right now. I see it. Okay, so this year is really unpredictable as it comes to waitlist. It's hard to know what families are going to do without talking to every individual family. And I think like everyone's preference is for their child to be at school safely, learning, interacting, having social interactions. It's not really possible or feasible at this point. And so as confident as we are in what we're offering for distance learning, we expect that some families may not show up for it and may enroll in something else, may enroll in homeschool or independent study, or try to find a private school that they can send their child to, because some private schools may take you in person. So we are a public school. We're not a private school. Charter schools are public schools. It's hard to predict. If you are deeper in the wait list, like closer to 10, we can't guarantee. What we can guarantee is that if they have a child enrolled in there, a sibling that lives with them enrolled already, then that helps them move up the wait list in terms of preference. But not until day one will we know, day 1, 2, 3, when Dean Royal and her team and our office team are reaching out to everyone that missed day 1 of school virtually. We're going to be reaching out, trying to confirm who is it that didn't show up because they were confused, because they didn't have internet access that day, and who didn't show up because they've decided that they no longer want to do distance learning with us. I anticipate some families will have that, but it's hard to predict. It may be that they all show up. It may be that we have more people missing in 7th and 8th grade than we normally do. Traditionally, though, it is much harder to get into our school as a 7th grader or 8th grader than it is as a 6th grader, because for the most part, we keep our students from year to year, and we can only fill the spaces of students that leave. However, this year with all the economic distress, we may have families that are moving across town or moving out of state because it's cheaper to pay rent, and the world is completely different than it ever has been in a summer going into the fall. I'm going to try to translate most of that, not all of it. Al lado de las preguntas de la lista de espera, este año es bien difícil para prognosticar. Nunca hemos tenido un año como este año. Entonces, cada año tenemos experiencia que algunas familias nos dicen que van a llegar y no regresan o no llegan. Aunque entregaron todo el papelaje, no llegan con nosotros. Este año es difícil prognosticar cuántas familias van a poder entrar de la lista de espera, porque no sabemos quién va a llegar al primer día. Este año todas las escuelas públicas andan haciendo educación virtual a distancia, pero algunas familias quizás
van a elegir hacer la escuela, la homeschool, la escuela de independiente de casa, o van a elegir quizás alguna escuela privada si alguna escuela privada les va a ofrecer escuela en persona. Sabemos que todos quieren que su hijo vaya a la escuela. Nosotros extrañamos a nuestros alumnos y los queremos ver jugando, pero no los puede, la seguridad es la primera prioridad. Entonces, si tienen alumnos que ya están parte de la escuela, les ayuda a mover en la lista de espera más alta. Si son hermanos o hermanas y viven con ellos. Sí, pero también sabemos, alumnos de grado séptimo y octavo nuevo, es mucho más difícil entrar a nuestra escuela porque solo podemos reemplazar los que se van y la mayoría de nuestros alumnos se quedan con nosotros. Entonces, aunque aceptamos 120 alumnos de grado 6 cada año, de séptimo y octavo, solo en nuestra historia, el promedio es 3 a 4 por cada grado. Este año es un poco más difícil poder pronosticar esto hasta que empiece el año y vemos quién no llegó. Y quién no llegó, no porque andaban confundidos o porque batallaron con internet ese día, pero quién no llegó porque ya no son parte de nuestra comunidad y nos va a tomar un poco de tiempo para poder diagnosticar eso. Mr. Delgado, can you handle that question regarding Summer Bridge attendance? Yes. Hello, Ms. Lorena Mendez. Yes, Summer Bridge is mandatory. The students need to go there. Otherwise, what's going to end up happening is, I'm not sure if you were part of the whole meeting. Did you see the relationship within the 2019 Summer Bridge meeting? If so, they build relationships there. They're not intimidated the first days of school when they come. They also get to know their teachers in advance. Some of their teachers, they get to know a little bit more about the school. If your student joins the first day of school, what's going to happen while everybody else did Summer Bridge, what's going to happen to that student is they're going to be a bit lost, a bit confused. There's already going to be friendships already made in between the groups. So we'd rather have them attend Summer Bridge in order for them to be successful. There's a lot that goes into Summer Bridge, which is reflecting just on the overall social emotional, but also on the academics for the student. So la pregunta era, buenos días, ¿es mandatorio que atienda mi estudiante a Summer Bridge? Sí, es muy importante que atienda el estudiante a Summer Bridge por la razón de que no sé si miraron los videos del Summer Bridge 2019, todos los estudiantes se hicieron amigos, se conocieron ahí, supieron un poco de las expectativas de la escuela y también los presentamos a la escuela. Lo que va a pasar si su estudiante no atiende Summer Bridge es de que el primer día de escuela va a estar un poco perdido el estudiante, no va a saber a dónde ir, no va a tener personas que se conozcan. Los estudiantes para la primera semana ya van a estar conociéndose, van a saber dónde ir y también saber las plataformas que vamos a ayudar a usar. So, es muy importante que atienda a su estudiante. Second question is, my son will be in Big Bear. I don't know if they'll have access. Overall, the goal is for your student to be part of Summer Bridge. If you are having some type of trouble, in order to make sure that your student is part of our school, you do need to contact the front office and let them know the situation so we can make sure that we do it. Because typically what ends up happening is we don't have somebody in Summer Bridge. We assume that the student does not want to come to our school. And we give that place to an additional person. So please make sure that you contact the front office. La pregunta era similar, pero vamos a estar fuera, a lo mejor no tenemos servicio. Lo que pasa es, normalmente cuando un estudiante no viene a Sunbridge, nosotros tenemos el entendimiento de que el estudiante no va a venir. So es muy importante de que llamen a la oficina para que no pierdan su espacio. And we understand that like family trips are also important. We're trying to ensure that we're not taking up too much of the day, but they have enough to feel like they have friends before school starts virtually, and they have kind of a sense of who their staff members are going to be and what their school is going to look like and the vibe, and that it's not a big scary place, but this is a welcoming place that's going to support you as well as have high expectations for you and push you to be your best. And that is hard to replicate if they're not a part of Summer Bridge.
Lo que también expliqué es que sabemos que los viajes familiares son importantes y entonces si hay alguien que andan haciendo alguna experiencia familiar, sabemos que eso también es parte del desarrollo de los alumnos. Pero sabiendo eso, las metas del puente de orientación son que los alumnos sepan un poco de la escuela, que conozcan amigos virtualmente, conozcan a sus maestros, algunos de los maestros y el personal, para que tengan un poco más sea un poco más cómodo para empezar la escuela y no sientan como es una escuela nueva que los va a intimidar, que es una escuela que los va a apoyar, hay gente amable y que también vamos a tener expectativas altas y los vamos a ayudar y empujarlos a que puedan lograr su máximo potencial. Mr. Trejo, there is a question from Ms. Franco Ponce regarding the borrow of the laptops and hotspot. She said that if she has 2 students, if she can borrow 2 laptops and get a hotspot for each student, or they can share the same hotspot. Yeah, I think I answered that in chat, I believe. I think initially we were doing 1 hotspot per family, and if that is not sustainable, if you let us know that the internet's too spotty, then we will work towards getting you another one. Computers are really easy to get. Hotspots are a lot harder to get. Getting hotspots right now, competing with all schools, is like getting toilet paper when COVID-19 first started. So the best thing we can do is support you if you have not already taken advantage of Comcast or Spectrum's 90-day offer. Like that's a better offer than the hotspot in terms of the internet being faster. If that's not a realistic possibility, then we'll work with you to get you hotspots for as long as you need. Because at the end of the day, if they don't have internet, it's going to be really hard to be successful in this program. La pregunta fue al lado de los puntos de acceso y las computadoras. And so the last point I will make is like the hotspot is not if you have internet at home and you just want your child to be able to do it anywhere. If you have internet at home, it's a better use of, it's a better and probably much more reliable if they're connected to that internet than the hotspot. The hotspot is a second choice in terms of quality of internet, if we're being realistic. Al lado de los puntos de acceso y las computadoras, si tienen más de un alumno, deben de recibir más de una computadora. Si ya tienen internet en casa por AT&T, Comcast o Spectrum, no deben de recoger un punto de acceso. Los puntos de acceso ahorita son mucho más difícil de obtener. Hay tantas escuelas compitiendo para recibirlos. Es como tratar de comprar papel de baño cuando empezó la cuarentena de COVID. Así de difícil es agarrar los puntos de acceso ahorita. Entonces, creemos que si andan pidiendo un punto de acceso es porque verdaderamente lo ocupan y no tienen otro internet en casa. Entonces, por favor, hagan esa prioridad y tengan esa consideración. Si lo ocupan, no tengan vergüenza. Por favor, comuníquense con nosotros porque lo ocupan para poder lograr las metas académicas. Vamos a hacer a distribuir una computadora para cada alumno y un punto de acceso para cada familia. Si el punto de acceso, uno por familia, no anda funcionando, se comunican con nosotros y le vamos a dar otro. If you have specific days of summer bridge that your child cannot attend, I think the best thing that you're gonna be able to do is help them learn how to send emails and respond to Ms. Montoya or Mr. Delgado. Once we get to the point where you're no longer their communication manager, you're no longer their agent, you're not the person communicating for them, things will work much faster so that your child can say, hey, I'm gone this day, heads up, and we'll work it out. Ideally, students are there for the 5 days. We know that's not going to happen for everyone as much as they can be there. La mejor cosa que pueden hacer es que si tienen alguna situación específica donde su alumno no puede andar ahí por un día la próxima semana o un parte del día, que les enseñen y los apoyen a aprender cómo usar correo electrónico para que ellos sean los que andan comunicando
y no tengan que depender de ustedes. Va a ser mucho más rápido si ellos andan comunicando por correo electrónico con los maestros y los mensajes que andamos mandando. Somebody asked, what is a hotspot? A hotspot is a small internet device that looks like this that you will use at home to get internet access if you do not have a computer, if you do not have internet service at home. If you have internet service at home, you should not be requesting one of these because we have a limited supply and we want to make sure that only our families that do not actually have internet access are getting it. La pregunta fue, ¿qué es un punto de acceso? ¿Qué es un hotspot? Son estos puntos de acceso que le dan internet a uno. Son un poco más difíciles de obtener, entonces le pedimos que si ya tienen internet en casa, que no pidan uno, por favor, y podemos distribuir la cantidad limitada que tenemos ahorita para las familias que lo ocupan. Tenemos una pregunta al lado de uniformes. Le vamos a mandar esa comunicación en el noticiero familiar. Hoy es la meta que antes de las 4 les pueda mandar el noticiero familiar con boletín de noticia por mensaje de texto y allí van a poder ver todo al lado de los uniformes. No se tienen que preocupar del uniforme ahorita. Les vamos a dar suficiente tiempo cuando vamos a hacer la transición, pero si ya los quieren comprar, también le vamos a mandar esa comunicación. In relation to the uniform, it's my goal to have the family newsletter by 4 p.m. out to you today, and you will get it via text message and email. There will be the date for a family meeting next week that is not only for new families, it is for all families, in which we're going to kind of detail a little more about our plan for the fall and preview our master schedule to get feedback from all of you. And you are now part of our family, so you should feel free to come to that meeting, even if you're brand new, so you can give feedback to us. I see Irene Soria has her hand up. You can unmute yourself, please. Hi, my name is Nancy Magana. My daughter is Irene Soria. And I asked my question in the Q and answer, but I guess you guys didn't get to it. I was asking, have you guys found out a plan yet for the testing for the ELD students? How is that gonna go? That's a really good question. We've been talking a lot about our students that are long-term English learners in particular, that have not reclassified. And the state wants us to test no matter what. And so that they have not been clear in the guidelines in terms of communicating to the county how to allow us to do that, but we will be prioritizing them for coming on campus for the purpose of testing. And so our students with exceptionalities and our English learners are our first priority when it comes to being able to assess and get baseline information. One thing we did do we are in the process of doing for our long-term English learners is switching our curriculum choice, because it was very much like book and like worksheet based, and we're switching to a platform that will be much more interactive and digital and helpful for the virtual world. And so they'll have access to a ton of books that includes opportunities for them to speak, to do listening and speaking, and practice all the skills that they would need in order to have a higher likelihood of reclassifying and doing well on the LPAC. But the state has said that the LPAC is something that they want done this year, and they are not looking to provide flexibility on that, but they're also working on providing the guidance. And so we are working that out. And we do have our ELD coordinator who will host our first ELAC meeting early in the school year to ensure that your child and you are fully supported in the process of reclassification. Okay, yeah, because like I believe last meeting you guys had, I did mention it as well. And I did mention that she was taking summer classes through her through her elementary school. And she was also given a program for, it was like just a class specified to kind of help her pass the LPAC and, stuff like that. And
what I liked, because I would see her go through this program, is that it was like virtually where, they had questions, they would read, the teacher would, kind of help them out if they had questions and stuff like that. So, I mean, hopefully that helps when it gets to the point where she has to take this test. And yeah, we that sounds a lot like the program that we're adopting in our ELD. Previously, we did a lot of our supports with our ELD coordinator supporting all teachers to ensure that they were building in language acquisition supports. What we are doing for virtual learning is ensuring that there's a set class specifically for ELD with the curriculum that's meant for online usage. And it will have lots of text with questions. Some of them they'll be able to type in, some they'll select multiple choice, and some they'll have to speak their answer, which will help with those skills. Okay, so something very similar. Okay, that's good. Yeah. Thank you. Thank you. La pregunta fue una pregunta muy buena al lado de los alumnos que no se han reclasificado, que son aprendices que andan aprendiendo inglés. Lo que andamos comunicando es que vamos a tener una clase específica para los alumnos que no se han reclasificado este año con un currículo virtual que va a tener acceso a textos y a libros virtuales donde van a poder leer, escuchar preguntas, contestar preguntas con su voz, contestar preguntas por elegir respuestas múltiples y también por escribir respuestas abiertas para que puedan practicar para el examen LPAC para poder reclasificar lo más pronto posible. Y el Estado sí quiere que hagamos ese examen. No nos han dicho que van a ser flexibles, pero tampoco nos han permitido que puedan llegar los alumnos a la escuela. Entonces andamos trabajando con el condado para que se comunique con el Estado, porque el Estado quiere los alumnos que hagamos el examen de lenguaje, pero el condado dice no pueden llegar. Y también dice eso el gobernador, pero el Departamento de Educación del Estado dice tienen que hacer este examen. Entonces, no se han comunicado muy bien, pero vamos a ver qué guianza nos han dado, que nos van a dar, porque no somos la única escuela que anda notando eso. The California Department of Education is saying you must test your English learners. The governor and the county are saying you can't bring students on campus. But the Department of Education is saying you must test. So we need them to get on the same page. We're not the only school asking them to get on the same page. So we're awaiting their guidance. At this point, we're at 90 minutes. You're free to hang out if you have more questions. I'll hang on. I don't know that the rest of my team can stay on. But if you don't have any more questions, please feel free to sign off at any point. Ya tenemos 90 minutos con esta junta. Yo me quedo aquí para contestar alguna pregunta que les quede. No creo que todo mi equipo se pueda quedar, pero si ustedes ya no tienen ninguna otra pregunta, pueden decir adiós y se pueden ir. Pero aquí me quedo para contestar cada pregunta que ustedes tengan. Panelists, if you have to go, please go. I'll hang out until I'm the last one in the room and I'll turn off the lights. I think Dr. RH and I have already turned off the lights, according looking at our lighting. But, you guys are gonna need those TikTok lights with the turn colors. I think we'll get a lot of engagement. Thank you, everyone. Thank you, Ms. Ora. Gracias a todos. Thank you to everyone for showing up.
We finished with 10 minutes left for questions, but there's all sorts of really good questions. I'm going to go ahead and stop the live stream now.